good afternoon to all the students. Very good afternoon. Every day this will be your routine. After lunch you have to walk here. And as Dr. Saveen was introducing me, I am Professor Muralikrishna from the Department of English, retired recently. Now, I get immense happiness, a lot of happiness when I interact with young students like you, coming from different parts of degree colleges in different parts of Telangana district, Telangana state, and 33 districts are represented here. And my desire is that you should make full use of this 1 month. Because as the governor in the morning was telling, English is no longer seen as a foreign language. It is seen as one of the second languages, one of the Indian languages, and it's a global language. It helps all of us to become powerful not in physical strength, but powerful in terms of job potential, communication power, in terms of research, in terms of development, in getting good jobs, in good positions, and also doing good contribution to society, to our communities, to our nation, to the world finally. Because when you are taking care of your immediate organization, you are taking care of your immediate society, you are also not only empowering yourself, you are empowering them. You are also empowering the state, the jilla and country, and that is how your contribution gets full impact. For this to do at a very wide level, we can do this. We can achieve many things only with the help of our mother tongue. It could be Banjara language, it could be Telugu language, it could be Hindi language, it could be Urdu language. But why we are giving importance to English is because along with our mother tongue, if you are proficient in mother tongue, Indian languages, your reach, your influence will be restricted to that particular region, that particular state, that particular. Suppose you speak Banjara language. How many of you speak Banjara language here? Almost all of you. So only in that village or with other Banjara speakers you will be able to understand. But if you speak Telugu, the reach will increase, maybe the state. But only with Telugu and Hindi and Banjara language, your influence will be limited to a certain, your job chances are also restricted. So with that idea, if you align your mother tongues, your local languages with the international global language English, your reach immediately becomes widespread. From a local access to opportunities, from a local chance to serve society, suddenly with English proficiency, with English mastery over the communication skills, you acquire a global access to opportunities, also the ability, the chance to empower others by your own positions. So in order to empower others, you need to also achieve that kind of a position, and that can happen through many things, many personality things are there, but primarily English seems to be playing an important role. Because if you improve your written proficiency, written communication proficiency and spoken communication proficiency, the world you can have access to many things. You can attempt any kind of exam, you can speak with any kind of audience, you can speak with any kind of higher ups or administrators or academics. And also today, if you look at our technology and our research facilities, whatever is happening in the research labs, everything is being published in journals which are largely English in nature. You don't have international journals in foreign languages or in local languages. Most of the international journals
So, this whole research that is flowing from the lab to the land, whatever is happening in the land has to come to our practical field, the land. So, this whole process is happening through technology on one side, through computers on one side, and through the international language English, which is the other important factor. So, with this in mind, from what I gather, some of you have certain entry level in English because you are more exposed to some of the others, but basically I would take it as a point where you need some basics, you need to basic understanding of how the language behaves. Every language behaves in a certain way. Like human beings, no two human beings behave in a similar way. Languages also have their own specific behavior pattern. English has a certain behavior, and this is a language where mathematical logic will not apply. 2 plus 2 in maths is 4, but in a language like English 2 plus 2 need not be 4. It can be 0, it can be 5. Now, you might ask why? Because the logic and arithmetic will not apply. Say for example, PUT, how do you pronounce the word PUT? BUT? Why? Spelling system is same. You are not saying but, you are saying but. So, it is more arbitrary in nature. It is based on convention, what is accepted by the speech community, by that particular speech community, what is accepted, that you have to pick up. If everything was logical, it would have been easier to pick up. So, this is the one important challenge while picking up a language like like English, where you need to go more by what is acceptable, what is accepted as correct or acceptable language or acceptable usage in that particular speech community. So, you have to listen to lot of English being spoken, you have to read a lot. If you read a lot in English, be it not just your English textbooks, but whatever comes in your subjects. Suppose you have political science, what are your optionals? For example, what are your other optionals apart from languages in colleges? You have public administration, do you have political science? Yes, sir. History. So, all these are, even if teachers are sometimes using bilingual method, if they are talking to you in Telugu and sometimes in Banjara language and sometimes in English, the texts that you are using, they all are published in English. So, you should take this as an opportunity to read all your subject books well and go beyond also. So, when you read silently, even if it is other subjects, history or political science, you are actually picking up the language. English learning does not take place only in English class, it takes place in all subjects, it takes place in your optionals also. So, you have to pay attention to the language, how it is being used. Suppose there is a chapter, what is your favorite chapter in political science or in history? Favorite chapter? Huh? Good governance. So, if you take an idea like good governance in your chapter, in your this is from social science or public administration? So, good governance, what exactly is good governance? How do you define good governance? So, everything is written in English. So, you are actually paying attention to the syntax, to how the grammar, to how what kind of words are used in your subject also. So, when you come to English classes, it becomes easier for your reading comprehension. When you pay attention to your subjects, it becomes easier in the English class. All these classes, you learn English not just in English class alone, not just in this training period, but everywhere, right from the day in the morning when you open a newspaper or when you open your cell phone to read English news or listen to some English podcast, you are actually getting exposed to the language. So, do not neglect your subjects also, other subjects also, you have to pay attention, because especially reading comprehension, all your books are in English, am I right? All your textbooks are in English, you have to read them thoroughly, make very important notes of vocabulary, difficult words. Suppose governance is there, what are the other forms of governance?
What are the different other grammatical forms of governance? Government is there, governing is there. To govern a country like India, you need extraordinary ability. So, to govern is there. So, from one word you will get multiple formations in English. So, it is very fascinating how the language plays, how the language behaves in different subjects. Okay. So, I request you, and it is fun to learn language with this attitude. Do not think it is very restricted, it is very difficult. It is there was a time when it used to be difficult. Now with so much of internet, so much of everybody is exposed to the English films. There were times when few years back people from villages did not have access to watching English films. Today everybody watches English films because everybody has the power of internet. So right where you are sitting, you are able to watch English news. So that the exposure is there. So all you need is certain framework in your mind, how to pick up this language, and do not struggle too much. How did you pick up walking? How did you pick up walking? Did you struggle? Did anybody teach you? You just saw, you made some attempts, some observation, you started walking. How many of you swim here, do swimming? Okay. How did you learn swimming? With some effort you learn swimming. So today in the night also, when I wake you up and put you in water, you can swim. So that becomes automatic. So skill, English language skill also is like any skill, walking, driving also. How many of you drive scooter? Car. So these are initially it looks difficult, but once your muscle memory, your language memory is in place, is on the tracks, then everything becomes smooth. So the initial times, undergraduation time, this is when you are doing BA, BCom, BSc. Most of you are from BA or BCom? BSc, all subjects, all groups are there. So at this age, it is very important to pay attention to all your subjects. If your subjects are slightly boring, look up your interesting areas in newspapers. Read those important. Suppose you like karate, and there is no chapter on karate, or if you like making good dishes. Now people are talking about millet diet. Suppose we all eat millets. India used to be full of millets, but it has become popular. Suppose you do not have a chapter or an essay on millet, how to make different items through millets. Look up your internet or read books relating to how to make different dishes in millet and what are the nutritional facts. Which millet will give you what nutrition. All this, when you develop interest, you acquire language automatically. So today you all have come here, you are staying in the guest house now for the next 30 days. It is a very big opportunity to interact with teachers of different, all teachers are coming from different universities. I am from Osmania, somebody else will come from other universities or other colleges, people who have taught many graduates like you in earlier times. I have seen at least 30 or 40 batches of undergraduate students, not just tribal students, but so many students from different groups, different backgrounds. So keeping this in mind, understand this is a very good opportunity, make full use of this, do not get distracted on the way. Okay. Suppose you are coming from lunch and walking to arts college, there will be some distractions, some here and there, some friends will meet or some will go there. So avoid that, make full use of your time. Anyway, there are coordinators who are watching you, but do not give them any opportunity to catch you people. Be serious, you can enjoy, you do not have to be serious, you can enjoy, have fun, but basic aim should be to learn the language, to acquire proficiency, because this is a language of empowerment. Not only empowerment of what kind? Financial empowerment, social empowerment, gender empowerment. There are books which are written exclusively for girl children. In St. Francis Degree College, which is there in Begumpet, there was a book called Empowerment English, all gender issues only, all connected with girl problems, everything was written in English. So they not only were getting familiar with the language, but they were also learning the language, familiar with their problems, but they were also learning the language. So with these few words, in the morning I was told that some of you have spoken and introduced about yourselves.
little bit about where, what's your name, what you're doing, and things like that. Okay. This is a slide. All this basically I wanted to do in terms of pair work, but I think you have already done this in the morning. Some of you have not done. Quickly write down answers to these basic questions and then tell about it. I was thinking that you can introduce your partner by this information, but just 5 answers you write down to these questions quickly. First question is, what is your name? Where do you study, not work, where do you study? How many brothers and sisters are there in your family? What is your hobby? Hobby ante telusa meeku? What is hobby? Activity. Ishtamante alvatu activity. How often you spend time? So ఇది నేను మొదట్లో ఏమనుకున్నానంటే మీరు మీ ఇమీడియట్ మీ పక్కన కూర్చున్న పార్ట్నర్ని యూ విల్ ఆస్క్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ కెన్ రిపోర్ట్ షీ ఈజ్ రత్న, షీ ఈజ్ సూర్య అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. బట్ ఐ వాంట్ యూ టు ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ యామ్ సూర్య, ఐ యామ్ రత్న, ఐ యామ్ కుమార్ అని మీరు ఆన్సర్స్ క్విక్గా చెప్పండి. కొంతమంది రాయకుండా కూడా చెప్పగలుగుతారు. ఎవరు చెప్పగలుగుతారో చెప్పండి. మీరు క్వశ్చన్స్ చూసి చెప్పండి ఆన్సర్స్. అక్కడ నిలబడి చెప్పండి. అది క్వశ్చన్స్ చదివే అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. My name is Rahul. So I am working as a motivational speaker and also as an author. I will write my own stories. So next. But what are you studying? Sir, I am in BSc final year at Government Degree College Science at Hyderabad. You are already a motivational speaker. Yes, sir. And you are final year. Yes, very sir. Good, very good. I went at Maharashtra, sir. To take a training motivational speaker. Okay. Third question. My hobby is singing songs. No, third question is not hobby. Sorry. Brothers and sisters. I have two siblings, sir. I have two siblings. I have an elder sister and younger brother. And her name is Monica and her brother name is Amol. So next, my hobby to reading books, creating stories, and motivating to some people as students, children's kids, helping nature. Okay. Then I will spend my time on my hobbies up to daily as 30%. Okay, daily 3 to 4 hours of time to on my hobbies. Very good, very good. So can you, what's your name? I forgot. So my name is Rahul Rathod. Rahul Rathod. Okay. Yes, where is your school? Sir, at Adilabad, sir. Adilabad, okay. And so, what kind of a motivational speech you give? To motivate a youth person, sir. Those who are young people. 25 years old. To motivate young people. Yes, sir. I have written 15 stories. So out of 15, there are 2 publishers, sir. Okay. Thank you. Sit down. Quickly write these answers in your book. Okay. I want to see your handwriting. Okay, sir. Okay. Anybody else who would like to respond to this? You want to answer? Yeah. This is Sureka Bhattu, sir. I am from GDC Palvancha Bhadradri Kottagudam. I have a younger brother. His name is Satish Bhattu. And my hobbies were reading books and motivating others. My hobbies are? Yes, there. Hobbies, sir. Reading books and motivating others to push up on the front way, like stage fear, on the topic of stage fear, time management. And I am a motivational speaker and trainer also in some personality development topics. Most topics were time management, goal settings. How many motivational speakers are here in this class? We two members. How come? You are still in undergraduation. I am studying BCom final year, sir. In Palvanch. Yes, sir. Okay. Good. Right.
Sit down. You just show me your handwriting, how your handwriting is once you write down. You write the full answers. I'll see later. Who else has written? You want to respond? Yes, please. My name is K. Salome, sir. Salome. Yes, sir. Okay. I'm studying degree final year at SRM Vijayanagara College. Where? Vijay? Degree final year SRM Vijayanagara College, sir. Where is this? Come on, sir. Okay. I have one elder brother that studies Osmania University at Rajahmundry. And my hobbies is My hobbies are my hobbies are listening music, listening to. listening to music, and singing songs Okay. and playing games. Okay. What kind of music you listen to? Melody. Melody. Music. Melodious music, Yes, sir. which is film music. Playing Or musics classical, and folk related music. to spiritually also. Okay. Good. And fifth question, I spend time for my hobbies 1 to 2 hours. Okay, very good. Write down the answers. Yeah. I'll see your handwriting. Who else? Yes, please. What's your name? My name is Osmania University, sir. I'm studying at Osmania Government Degree College. What course are you doing? BA first year. I have 2 siblings. My elder sister and brother. Okay. My hobbies are playing chess, reading books, cricket. Okay. I spend 2 time on Playing cricket. Yes. I spend 2 time Because are you playing cricket or are you watching cricket? watching both, sir. Watch and I do play. both. You have to be specific. I play and playing watch. cricket, sir. Okay. Okay. I spend on 4 hours Spend 4 hours every day every day. on these hobbies. Yes. Okay. What will happen in this 1 month then? You will only read. Yes, sir. I brought some books to read. Of course, you will be given some assignments also, but you must have 1 or 2 books to read in the free time. Okay, sir. Right. Sit down and write the answers. Okay, sir. So 1 or 2 more responses. Yes. My name is Chauhan Sikandar, sir. Chauhan Sikandar. I am studying at Tara Government College, Sangareddy. Sangareddy. Okay. I have 3 siblings. Mm-hmm. 3 are boys. Mm. And my elder brother name is Chauhan Sikandar and Chauhan Jaising and then Bharat. Ah. And then third one is Shivaji. Mm-hmm. And then my hobby is to listen lectures. Like, To listen to what kind of lectures? like communication. Communication lectures. Okay. And spend on usually I am not spend about my hobby Mm. on my hobby, and sometimes I spend. Time on it. Okay. Right. Thank you. Thanks. Write down the answers. All of you write down the answers. Yes, sir. Complete. 1 second. Let him finish. Yeah. Yes, sir. My name is Mohammed Ramesh. I am from Kerala Degree College. I have one brother and sister. Brother name is Naresh. Sister name is Lalita. My hobbies is all. I am an athlete, runner, and long jump. Okay. And morning 5 to 6 hours, 2 hours we go ground. In evening also go ground. Okay. You go to the ground and practice athletics. What is your specialization in athletics? High jump. Yes, sir. And runner 400 meters or 100 meters? 400. Okay. Right. Very good. Write down the answers. Sir, she's on. Yeah, 1 second. I think that girl won't. I'll come to you later. My name is Yuvarashmi Malcolm, sir. Yuvarani? Yuvarashmi Malcolm. Okay. I am studying degree 3rd year at Munugu, BSc BJC. I have one brother. I lost him 4 years back. And my hobbies: reading books, playing games, and watching movies,
listening songs. And how often you spend time? I spend time in my hobbies, 15 minutes reading, listening songs 20 minutes, What kind of a songs do you listen to? old songs, Old what? melodies, Okay. Old melodies. old melodies. They are happy or sad songs? Happy. Happy songs. Okay, very good. Sit down. Yeah, now. Myself, Sonabai sir. I am from Manjira district. I am studying degree second year, BSc Life Science, GD selection grade. I have one elder brother. My habit, reading books and helping nature, some poor people. My habits, I have spent some poor people helping. Daily one to How three do you hours. help people? What kind of help do you do? By doing physical. Some money, Give them money. and Food also. and 2-3 hours reading books daily. What kind of books you read? English, some hours studying. Your syllabus books. Syllabus. Syllabus books. Okay. After completing syllabus books, you should try to read extra books, some short stories or some biographies. See, whenever it comes to extra reading, biographies are very important genre. It gives you English exposure to English language. It will also give you a lot of inspiration, how people have struggled to become great. Whether it's a biography of Tilak or Gangadhar or Ambedkar or anybody, Phule or whoever it is, without any, at random you can pick up biographies and read. That will give you a lot of inspiration. Okay, sit down. Yeah, you want to? My name is Muralikrishna, sir. I am studying in Prof Degree College at Muralikrishna district, BA second year HCB. My family and my sisters one sister, sir. I have one sister. My sister name is Ushasri. My hobby, my parents to support agriculture work, sir, daily regularly 1 or 2 hours. Compulsory, I will help them. Okay. I will like agriculture work, sir. Very good, very good. What do you grow in your agricultural lands? What do you grow? Crops. Rice, sir. Rice. Rice. Okay, very good. I think you want one last My name response. is Yeah. Rajesh. I am studying degree final year in Government Degree College, Hyderabad district, and I have one brother and sister. My brother is a Bokaraj Rangaraj College, and my hobbies is daily reading newspaper. 1 hour. Okay, very good. Daily reading newspaper daily is a very good important habit. Of course, you get news in the cell phone also, but when you use newspaper, you can carry it anywhere. You will not have the problems of charging. Right now, I have kept my phone under charging, so this charging headache is not there. You carry the newspaper, and especially if it is a standard newspaper, good English is used. Like in standard Telugu, you will have good Telugu newspaper. Standard language is used. So also in English paper, standard English newspaper, good English is used. So it's a very good way. It's a mobile kind of a mini library. You should always carry it, and that's a good habit. Failing which, if you are not carrying a newspaper, look at the news section in your mobile. First finish the news and then go for entertainment section, because entertainment is kind of a trap. You will not come out of that. There are so many things. See, one more thing is, this is your mind management, part of English I am telling. You should also know where to limit your exposure. Constantly looking at your cell phones or laptops, that is also not going to help you. You need, mentally we need rest. So you should have recreational activities, like some of you are people belonging to the land, you are into agriculture, you are into helping people, you are into helping others, growing, making some nice dishes at home. So some activities will relax your. Constant exposure to the screen is also not good for the eyes, not good for your personalities. That is very important. So, but everything is happening in English. So if you keep your mind alert, your antennas alert, you will pick up the language. How you see how English is being used, and agriculture, how it is used, and Mulugu University. Mulugu, there is a university that is coming up now. Central University is coming.
And if you look at your books that you are reading, how every author has their own style, you will be able to observe these things. And slowly you should also be able to carve out a future goal for you, specific goal. Now, whatever you have spoken, I have put it in a kind of a mind map here. This is a very worldwide, very famous technique, mind mapping, started by one Mr. Tony Buzan. He is a European, Britisher, who started this technique. This will actually release many ideas from your brain. Normally, when we speak, you are speaking only of, what is controlled or what is, there is no creative kind of an impetus to your speak. So, when you make mind map, like if you put yourself in the center of the figure, you see myself. If you then draw these curved lines, what are your strengths? What are your strengths? Good points. You are patient, you are hardworking. Then what are your weaknesses? Weaknesses could be sometimes, I smoke, that is not good, that will spoil your lungs. Sometimes I get up late, that is also not good. Then what do you like? You like some favorite, millet diet, you dislike some fruit. Then what are your responsibilities? You have a family, you have a job to attain, you have a family to maintain, you have a parents to take care, you have a siblings to take care. And then what are your achievements till now? All of you have got admissions, you have completed your intermediate and are doing your undergraduate. That's also an achievement. Not many in India will have a chance to come up to undergraduate level also. So you can highlight this. Then till so far, what are your achievements? How many people have you really helped? What kind of chapters, what kind of subjects you have learned? So this way, it will release many ideas from your brain, mind mapping technique. We will come back to this. You can draw this mind map and do an activity. You can change the topics also. Instead of myself, it can be any other essay also. Suppose you are doing, you mentioned good governance. You can actually put good governance in the middle as a topic, and then what are the different aspects of good governance, you can get a number of ideas. So mind mapping technique can give you ideas, amazing ideas from different quarters of your mind. We have a lot of ideas, but we don't remember them. We have a lot of experiences. So when you do 7,000 ideas. So when you do a mind 70,000 of ideas per day. Have you counted them? How did you know this? No, sir. But research, but you are going by research input, some research, you have read it somewhere. You have read it somewhere, no? So to organize those ideas, you need mind map. And you have to be specific. Governance is there, good governance, agriculture is there, or say some Indian society is there, or my best job is there. So you put that in the middle as a topic and then do mind map. I will come back to this in a big way later. Let me move on. This is a very powerful technique which will help you to develop ideas about not only English but about many subjects. It will also help you to plan your life, to plan your studies. Mind mapping technique. Okay, I'll keep it here only. Quickly, can you distribute these handouts? Give it to everybody. Now, what you see here is basically tenses in English. All of you are familiar with this, no? Tenses in Telugu, what do you call? Kalalu, Samai. So it is very important, first thing,
Apart from vocabulary, it's important to get command over different tenses in English, different kinds of sentences, because once you understand how the English language behaves and how many tenses are there, extra copies into each stand. All of you have got the copy? Okay. First tense here is, what is the first tense? Simple present tense. So what is the example here? He, for example, will say some name, Kumar. He always shaves before breakfast. He is getting ready before breakfast. So these days, of course, many boys are not shaving. Only some boys are shaving. So he shaves before breakfast. So what is the verb form shaves? It's not shaving, it is shaves. Similarly, look at the second example. Mr. X. Mr. X means some Xavier or somebody. Mr. X gets up at 6 o'clock usually. Usually means almost daily. What is his getting up time? 6 o'clock. He gets up. So what is the verb I have used? Gets up. So in simple present, especially when you are talking about third person, he or she, you are using the third person singular verb like shaves, like gets up. Can you give me an example of simple present tense? Any of your own example? I eat a banana every day. It should always be routine matters. Routine matters చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్. సో ఎవ్రీడే పెడితే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఐ ఈట్ ఏ బనానా ఎవ్రీడే. గుడ్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. He goes to the ground every day. Before, after wake up. Yeah, after waking up. After waking up, he goes to the ground every day. So he goes to the ground. Another sentence from here, simple present. Routine activities. Sun rises in the east. At kaadu, in. Let the sun rise first. I am telling the sun. The sun rises in the east every day. I drink milk every day in the morning after the sunrise. Right? I am listening in the class. I am listening to the class. Adi rondod adi. I have not come to present continuous. I am still in the present, simple present. I go to college every day. Right. So ఇది routine విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు we use simple present tense. Now come to the second tense. Present continuous tense. Present continuous లో ఇప్పుడు at this moment, ఈ క్షణము, at this moment you are reading this sentence. Right now you are reading this sentence. సో ఇక్కడ ఇండికేటర్ ఏంటి? రీడింగ్. ఐఎన్జీ వస్తుంది ఎప్పుడు. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఐఎన్జీ వస్తుంది. అది అండర్లైన్ చేయండి. ఐఎన్జీ అండర్లైన్ చేయండి. రీడింగ్లో ఉంది ఐఎన్జీ. It is not underlined here in the example. Suppose బయట వాన పడుతుంది అనుకోండి. It is raining now. Now it is raining. Now it is not raining. నెగటివ్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో RAIN rain, ING raining. సో జనరల్గా ING ఫామ్ we use for continuous tense, present continuous tense. సో మీకు 2 tenses అయిపోయాయి. ఒకటి రొటీన్, ఒకటి ఇప్పుడు జరుగుతున్నది విషయం. It is raining now, it is not raining now. నెగటివ్లో కూడా చెప్పచ్చు. It is not raining, it is becoming hot now, it is becoming cold now. ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్. He gets up daily at 6 o'clock, he goes to the ground, routine activities. Similarly, third one you see, simple past. Simple past, how do you write? Mr. Sunil went to London in 1960. Sunil went to London. So you are used past tense form of go. Go ki past tense went. Go, going, went. Go, going, go anam kada manam. Gone undi. Adi present perfect. Go, gone, going, went.
సో ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ కాబట్టి we are using went. Mr. Sunil went to London in 1960. He was in London for 2 years. అక్కడ వెళ్ళి he was living there. He was ఉత్త అలా కూడా చెప్పచ్చు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, she sang very well yesterday. She sang the song very well yesterday. So sing past tense is sang. Can you give me an example with simple past? APJ Abdul Kalam was expired in 2014. Yeah, Abdul Kalam sir expired. In 2014. So the verb that is being used is expired, ed past tense. Yeah. Like what is the noun form of expired? Expired. Expiry, noun form. When you buy medicines, on the bottle it will be written expiry date. Yes, sir. That is a noun form, expiry. From expiry you get expire, the verb form. Yes, And past tense of expire is expired. Okay. Another example of simple past. He was going field trip for last week. He was going field trip for last week. అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఐఎన్జీ వస్తుందా, సింపుల్ పాస్ట్ కావాలి మనకి. We came here yesterday, right. We reached Hyderabad yesterday. So reached, came. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ పాస్ట్. Ramesh went to Mumbai in 2005. Right. Ramesh went to Mumbai in 2005. Now you see, సింపుల్ పాస్ట్ తర్వాత మీకు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తాము ఫోర్త్ది. ఇది కూడా పాస్ట్ లాగానే కానీ ఇప్పుడే అయిపోయి ఉంది అనమాట. జస్ట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ 1960 or 2004. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్. మేడం వచ్చారు మార్నింగ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ సీన్ హర్. ఇప్పుడే చూశాను అనడానికి యూ యూజ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. హీ హాజ్ లివ్డ్ దేర్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నారనమాట. ఈ స్టిల్ లివింగ్ దేర్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. ఎప్పుడో వచ్చి ఉన్నారు, ఈ స్టిల్ లివింగ్ దేర్. Can you give me an example with present perfect? I have come now. I have taken tea. I have worked in Osmania University from last few years. No, I have worked in Osmania University, that's all. If you say in so and so year, it becomes simple past. I have just eaten. I have just eaten. I have a car. No, that is different. That is not. That is problem there is you have a car. Problem there is I possess a car. You are using have as a different verb. Not generally have is a helping verb. I have eaten. He has eaten. So I have eaten. Eaten is the main verb. Have is a helping verb. But in that particular sentence, మీరు have ni main verb ga వాడారు. I have a car means I possess a car. I am owner of a car. So it is not a perfect. It is not. It is. I have a car is I possess a car. It's a simple present tense. It's a simple present tense. I had the past perfect. We are looking at present perfect. I have bought a car. I have bought a car means yesterday only I bought a car. So but if I say yesterday or last month I bought a car, it becomes simple past. కొద్దిగా వ్యత్యాసం ఉంది సింపుల్ పాస్ట్కి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి. ఏంటి ఆ వ్యత్యాసం అంటే, నిన్న అయిందా ఇప్పుడైందా, పోయిన నెల అయిందా ఇప్పుడైందా. ఐ బాట్ ఏ కార్ లాస్ట్ మంత్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది. I purchased a car last month అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది. అదే సెంటెన్సు ఐ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఏ కార్ జస్ట్ ఎస్టర్డే అన్నారు అనుకోండి, ఈ మధ్యలో అయ్యేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. ఐ హ్యావ్ పర్చేస్డ్. వెన్ యూ సే ఐ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ రీసెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ పాస్ట్, చాలా రిమోట్ పాస్ట్ అనమాట. లాస్ట్ మంత్, లాస్ట్ ఇయర్ అట్లా వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఇవాళ మార్నింగ్ వెళ్ళి బుక్ చేసి కొన్నానంటే ఐ హ్యావ్ జస్ట్ పర్చేస్డ్ ఏ కార్. సో అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు నౌ ఫిఫ్త్ వన్, యు సీ దిస్ ఇస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్.
పాస్ట్లో మళ్ళీ ఐఎన్జీ ఫామ్ అనమాట. పాస్ట్ టెన్స్ వాడుతూ ఐఎన్జీ వాడుతున్నాం. ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ ఆల్ డే ఎస్టర్డే. ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ ఆల్ డే ఎస్టర్డే. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అయిపోతుంది. ఇట్ వాజ్ రైనింగ్ ఆల్ డే ఎస్టర్డే. హీ వాజ్ లిసనింగ్ అటెంటివ్లీ వైల్ ఐ వాజ్ టాకింగ్. సో వాజ్ లిసనింగ్ అండర్లైన్ చేసి ఉంది, వాజ్ రైనింగ్ అండర్లైన్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ తోటి? షీ వాజ్ సింగింగ్ ఫర్ ఒక్క నిమిషం, అతను క్లియర్ కాలేదు, మరి కొద్ది క్లియర్గా చెప్పండి. షీ వాజ్ సింగింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 5 years. ఓకే, పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, we were traveling yesterday. Right, very good. we were watching. No r అంటే ఇప్పుడు అవుతుంది, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. బాబు, we are watching films now is different from we were watching films yesterday. Yesterday we were watching films. ఏ సెంటెన్స్, ఏ టెన్స్ అది? పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, వీఆర్ వాచింగ్ మూవీస్ నౌ ప్రజెంట్లీ. సో మీరు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో మీరు ఆర్ వాడలేరు, వెర్ వాడాలా. ఓకే, అనదర్ సెంటెన్స్ విత్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్. She was saying to learn something. She was advising us to learn. She was advising us to learn something. Okay, good. She was advising. మీరు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి కూడా మీరు యూ కెన్ ఫార్మ్ యువర్ ఓన్ ఐడియా హౌ ద టెన్సెస్ ఆర్ రిటన్. We will go to market yesterday. We were going. We were going to the market yesterday. Past continuous. We were going to the market. She was going market yesterday. For yesterday. She was going to the market yesterday. Right. He was providing food while I was going. Right. He was providing food while I was going. 2 times వాడారు అక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. We are traveling for yesterday. We We are traveling. no, we are traveling అంటే ప్రెజెంట్ అవుతుంది, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. We are traveling from yesterday అంటే ఇంకా ప్రయాణం జరుగుతున్నట్టే కదా. We are traveling from yesterday అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. అది మీరు yesterday అనే పదం వాడా కూడా అది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, బికాజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్. సపోజ్ నిన్న దిగిపోయాం ఎక్కడో, ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను అనుకో, వీ వర్ ట్రావెలింగ్ ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎట్ 3 o'clock లాస్ట్ నైట్, లాస్ట్ డే, ఎస్టర్డే at 3 o'clock in the evening, we were traveling to Kachiguda, or we were traveling to Warangal. So were traveling as past continuous. Now even as we are sitting here, there are many people who are traveling to different places by trains. So adi present continuous. Okay, go to the next one. 6th one is past perfect. Look at the examples. Past perfect tense then antaru. He had left before I arrived. He had left when I arrived. Before or when or edo okati vadali akadi. Just follow your examples. Don't see here and there. మీరు చూడండి అక్కడ examples చూడండి. The film had started when I entered the cinema. After I had done my homework, I went out to play. ఇప్పుడు ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మనకి 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ తీసుకోండి, హీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ బిఫోర్ ఐ అరైవ్డ్ అనుకోండి. మీరు ఎప్పుడు అరైవ్ అయ్యారు అక్కడ? మీరు 9 o'clock ఒక దగ్గరికి చేరారనుకోండి. యూ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ద స్టేషన్ ఎట్ సంబడీస్ హౌస్ ఎట్ 9 o'clock. బట్ మీరు వచ్చే ముందు కంటే అతను 7 o'clock వెళ్ళిపోయాడు. సో 2 things హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో ఫస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ 8 o'clock జరిగింది, హ్యాడ్ పెట్టాలా.
he had left before I arrived. నేను అరైవ్ అవడము 9 o'clock అయితే అతను వెళ్ళిపోయింది 8 o'clock. సో ఎప్పుడైతే మనకు రెండు పాస్ట్ టెన్స్లో అయిపోయి ఉంటాయో ఘటనలు, ఆ రెండుటికి దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. అప్పుడు మీరు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వాడతారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ అరైవ్డ్. 1 second. సేమ్ టైంలో జరిగినప్పుడు అండ్ పెట్టాలి. ఐ హ్యాడ్ రీచ్ ద ప్లేస్. వాట్ ఈస్ దట్ సెంటెన్స్? When I arrived, he also arrived. Both of us arrived at the same time. So past tense, అది సింపుల్ పాస్ట్లో వెళ్ళిపోతుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు వాడతారంటే, మీరు రెండు ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి 8 o'clock అయింది, ఒకటి 9 o'clock అయింది. 9 o'clock ఏం జరిగింది? he had left 8 o'clock జరిగింది, అతను వెళ్ళిపోయాడు 8 o'clock. మీరు చేరింది ఎప్పుడు? 9 o'clock. సో బిఫోర్ ఐ అరైవ్డ్ at 9 o'clock, he had left at 8 o'clock. So when there is a sequence of, when there is a time gap, and when you want to communicate about two incidents of the past, you use past perfect. Similarly, రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. The film had started when I entered the cinema. మీరు సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళింది 6 o'clock అనుకోండి, ఫిలిం 5:30కే స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అయింది. సో ఫిలిం హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఎట్ 5:30 వెన్ ఐ ఎంటర్డ్ ద సినిమా ఎట్ 6. సో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను చేరే లోపల. మూడో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్ ఐ వెంట్ అవుట్ టు ప్లే. రెండు కూడా అయిపోయి, బోత్ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ ఓవర్. హోంవర్క్ చేయడం అయిపోయింది, ఆట ఆడడం కూడా అయిపోయింది. కానీ ఇవాళ చెప్తున్నాను, నేను నిన్నటి విషయం చెప్తున్నాను. నిన్న రెండు విషయాలు జరిగాయి. ఏదేది? హోంవర్క్ ఫస్ట్ జరిగింది 5 o'clock ఈవినింగ్ హోంవర్క్ చేశాను, 6 o'clock ఆట ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాను బయటికి. సో ఇది ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్ ఎట్ 5 o'clock ఐ వెంట్ అవుట్ టు ప్లే ఎట్ 6 o'clock. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు ఇన్సిడెంట్స్ అయిపోయి ఉండాలా, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. The work had started when I dropped them in the field. They had done by their works. They had finished the works before I arrived at the field. Before I arrived at the field, they had finished the work. Okay. The game was over. So the game had finished before I had arrived at the ground. Like that. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఓకే. ద క్లాత్స్, అది మీరు హ్యాడ్ వచ్చేటట్టు చెప్పాలా. They had sold the cloth. They had sold the cloth before I arrived. They had sold the cloth before I arrived. So మీరు వెళ్ళకముందే అది అమ్మేశారు, అది ఆల్రెడీ క్లాత్. Another example, past perfect. Look at the examples given there. I had already sent the mail before he asked. Correct. I had sent the mail already అనేది కరెక్ట్గా వాడాను మీరు. అది ఫస్ట్ దాంట్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెడితే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది. I already sent the mail. I had already sent the mail before he asked for me. Before he asked for the mail. Now look at the 7th tense there. What is the 7th tense? Present perfect continuous. ఇక్కడ we have been living in this house since 1958. అంటే 1958లో మేము స్టార్ట్ చేసాము ఇంట్లో ఉండడము.
ఇప్పటికీ ఈ రోజు కూడా మేము ఉంటున్నాం ఆ ఇంట్లో. వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ సిన్స్ 1958 or from 1958. రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ అన్ అవర్. దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ అన్ అవర్. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయిన టైం? ఇప్పుడు 3:30 అయిందా టైం? మన వాచ్లో ఎంత అయిన టైం ఇప్పుడు? 3:30 అనుకోండి. అంటే 2 hours నుంచి ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. 1:30కే వచ్చి అక్కడి నుంచి 1:30 నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఆ మెంబర్స్ వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో మీరేమని చెప్తారు? దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ 2 hours. ఆర్ 3:30కి వచ్చారు, 2:30కి వచ్చారు అనుకోండి, 1 hour. దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ 1 hour or an hour. 1 hour or an hour. Both are right. An అంటే 1 hour అంటే. దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ ఫర్ అన్ అవర్. అంటే 2:30కి వచ్చి అప్పటి నుంచి దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ 3:30 అవుతుంది. దే హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్. ఇప్పటికీ వెయిటింగ్ నడుస్తుంది. సో కెన్ యూ గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్? We have been playing volleyball for 50 minutes. రైట్, ఫర్ డ్యూరేషన్. ఇంకా ఆడుతున్న మీనింగ్ వస్తుంది. దే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 hours. They have been listening for an hour. They have been listening for an hour, right? I have been. No, you can say we have been listening from morning. ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు కూడా వింటున్నారు మీరు. We have been listening to the training sessions from morning 10 o'clock or 11 They o'clock. have been walking here from an hour, for an hour. They have been working here for an hour, correct. So I have been studying for 2 hours. they have been playing cricket for An hour. hour. మీదండి? I have been studied for 2 hours. Correct. I have been eating non-veg since my childhood. Right. I have been read newspaper. I have been reading newspaper for the last 1 hour. For 1 hour. అంటే even now you are reading. Okay, now look at the 8th one. Past perfect continuous. ఇదేమైందంటే ఇక్కడ రెండు కూడా అయిపోయి ఉన్న విషయాలు, కానీ ఇవాళ చెప్తున్నారు మీరు. ఇవాళ మీరు రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు అబౌట్ 2 things ఇన్ ద పాస్ట్. ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లాగానే కానీ కంటిన్యూస్ స్టైల్లో చెప్తున్నారు మీరు. ఐఎన్జీ వాడుతుండే ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యాడ్ బిన్ డ్రిల్లింగ్ ఫర్ 2 years బిఫోర్ దే ఫౌండ్ ఆయిల్. ఆయిల్ దొరికించుకున్నారు భూమిలో. అది సే 1999లో ఆయిల్ దొరికింది అనుకోండి, కానీ అంతకుముందు 1997 నుంచి డ్రిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. 2 years నుంచి డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నారు. సో దే హ్యాడ్, ఇవాళ చెప్పేది నేను 24లో చెప్తున్నా. సో 2024 ఈరోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇన్ 1999 దే ఫౌండ్ ఆయిల్. Earlier to that, they had been drilling from 1997. And for 2 years, they had been drilling. Drilling అంటే తెలుసు కదా మీకు. They had been drilling for 2 years, after which they found oil or before which they found oil. అనేది ఫౌండ్ ఆయిల్ ఇది సెకండ్ ఇన్సిడెంట్. నూనె దొరికించుకున్నారు, నూనె పుట్టింది, నూనె కనుక్కున్నారు, అది సెకండ్ ఈవెంట్. ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అయితే కంటిన్యూస్ ఫామ్లో చెప్తున్నారు. 2 years తవ్వుకుంటూ వెళ్ళారు, 2 years డ్రిల్లింగ్ జరిగింది. సో ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇప్పుడు చెప్పేది టోటలీ కనెక్టెడ్ లేదు. ఇప్పుడు చెప్పేది ప్రజెంట్లో ఉన్నాం మనం. రెండో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్ ఫర్ 2 hours వెన్ ఐ మెట్ హిమ్. సపోజ్ నిన్న ఒక విషయం జరిగింది అనుకోండి. నాకు పెట్రోల్ అయిపోయి ఆ రోడ్ల మీద నడుస్తూ ఉన్నా, బండి లేదు, బస్సులు కూడా లేవు. నేను ఇవాళ బాగా అలసిపోయి చెప్తున్నాను అనమాట. ఏమని చెప్తున్నా? ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్ ఫర్ 2 hours. 2 hours ఐ హ్యాడ్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ వాకింగ్. ఐ హ్యాడ్ బీన్, హ్యావ్ బీన్ అంటే లేదు, ఐ హ్యాడ్ బీన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్ ఫర్ 2 hours
వెన్ ఐ మెట్ హిమ్, అప్పుడు నాకు అతను కనపడ్డాడు, ఆటో అతను వచ్చాడు. సో రెండు కూడా అయిపోయిన విషయము. ఒకటి కంటిన్యూస్ ఫామ్లో చెప్తున్నారు, ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాకింగ్ ఫర్ 2 hours బిఫోర్ ఐ మెట్ హిమ్. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? I had been driving for 4 hours when I met him. రైట్. I had been running for 1 hour. When I go to home. When I reached home. When I reached home, I had been running for 1 hour. I had been helping my father at a young age before I came to Hyderabad. రెండోది కూడా చెప్పాలి, ఆఫ్టర్ విచ్ ఏమైందో. మీరు హైదరాబాద్ రాకముందు యూ హ్యాడ్ బీన్ హెల్పింగ్ యువర్ ఫాదర్, లైక్ దట్. 2 incidents have to be there. I had been driving for 3 hours when I reached Hyderabad. I had been driving for 3 hours when I reached Hyderabad. Right, very good. Right, very good. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నారు మీరు, అన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. కానీ ఇది ఈ 7th and 8th కరెక్ట్గా చెప్పారు అన్నీ, ఒక్కరు కూడా మిస్టేక్ చేయలేదు. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ బాగా చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్స్ వెరీ గుడ్. I had been writing a book in 3 hours. For 3 hours when I finished the first chapter. ఫస్ట్ చాప్టర్ రాయడానికి 3 hours పట్టింది, అది చెప్పాలా. రెండోది కూడా చెప్పాలా, I had been writing for 3 hours when I finished my first chapter. Okay, concentrate here, no cross talk. Any doubts you ask me. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మేడం, అమ్మాయి అడగండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, డోంట్ క్రాస్ టాక్. సో మీరు 1 to 8 ఇప్పుడు 1 to 8 టెన్సెస్ చూశారు, అన్నిట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చేశారు. ఇది వరుసగా మీరు బాగా ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి ఇది వాడికలు పెడితే మీకు ఈ టెన్సెస్ మీద గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది, కమాండ్. సో యూ కెన్ టాక్ విత్ ఎనీబడి ఇన్ ఎనీ సిచ్యుయేషన్. ఇంకొకటి ఉంటుంది ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫ్యూచర్లో జరిగే విషయం కూడా మనము కొద్దిగా ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వాడతాము. ఫ్యూచర్లో 2-3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9A చూడండి, 9A ఫ్యూచర్ విషయం ఎట్లా చెప్పి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పెట్టి దానికి ఒక యాడ్ చేస్తాం టైం వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దెమ్ నెక్స్ట్ వీక్, ఐఎమ్ సీయింగ్ దెమ్ ఆన్ సాటర్డే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఐఎమ్ సీయింగ్ దెమ్ ఇస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, టైం వర్డ్ వచ్చి సాటర్డే అన్నా నెక్స్ట్ వీక్ అన్నా టైం ఎక్స్ప్రెషన్. సో వెన్ యూ సే ఐఎమ్ మీటింగ్ యూ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది అన్నమాట. సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఆల్సో సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లే. చాలామంది మనము ఫ్యూచర్ ఇండికేట్ చేయాలంటే వి నార్మలీ సే గోయింగ్ టు అనే పదం వాడతాం, గోయింగ్ టు అనే ఎక్స్ప్రెషన్. we are going to play. That is 9A, 9B. 9A ఏది చెప్పండి, 9A ఏది ఎగ్జామ్? I am bunking college tomorrow. I am bunking college tomorrow. Okay. 9B? I am coming to college for reading. I am going to come to college. Going to an expression వాడాలి. I am going to college tomorrow by bus. I am going to college by walk. I am going to exhibition for 2 hours. Right. Seeing them tomorrow. Right. I am seeing them tomorrow. I'm completing my training. Right. ఇప్పుడు I am going to function. Right. 9C, 9C. Turn your pages. I will play. 9C లో ఫ్యూచర్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ సింపుల్, ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఏముంది? ఐ విల్ స్టే, షల్ ఐ స్టే, ఐ విల్ నాట్ స్టే. నెగటివ్ ఉంది, క్వశ్చన్ ఉంది, పాజిటివ్ కూడా ఉంది. సో వెన్ యూ యూజ్ ద వర్డ్ విల్ అనే వర్డ్ వాడితే సింపుల్ ఫ్యూచర్ అవుతుంది. ఐ విల్ మీట్ యూ అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్. I will play with you. I will help you. I will do it. Okay. I will slap you. I I will slap you. will help you and slap in the.
Simple. I will help you. Use positive sentences. I will take you. I will take not clear. Take means what? I will pick you up from the station. I will speak with you. I will speak to you. To you with you. I'll speak to you. I'll speak with you. Yes. I will restrict you. Okay. I will go to market. I will go to the market. So ivanni future simple tense. Look at D. Going to future plan plus will. When you use will, hello, just pay attention. Will అనే word వాడితే సడన్ డెసిషన్ చేసినట్టు. I will meet you at 4 o'clock. అంటే just now I decided. But when I say I am going to meet you at 4 o'clock, plan చేసినట్టు. I am going to meet you at 10 o'clock tomorrow. It's a plan going to అంటే. But నేను సడన్గా ఆలోచన చేసి చెప్పిన అనుకోండి, I will meet you at 4. Just now I have decided. It's a sudden decision అనమాట. అదొకటి డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Will అంటే సడన్ డెసిషన్, గోయింగ్ టు అంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్, కొద్దిగా ప్లాన్ చేసి వాడినట్టు. షెల్ కూడా వాడచ్చు. ఐ షెల్ మీట్ కూడా. ఐ షెల్ అనేది ఇంకా ఫార్మల్ వర్డ్. దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ హి హస్ ఆస్క్డ్. విల్కి షెల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విల్ ఈజ్ మోర్ కామన్లీ యూజ్, షాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫార్మల్ కాంటెక్స్ట్. ఫార్మల్ అంటే కొద్దిగా అఫీషియల్ ఆఫీస్ కాంటెక్స్లో కొద్దిగా పవర్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఐ షెల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే ఒక పెద్ద మనిషి ఆలోచన చేస్తా అని చెప్తున్నాడు అని. లేదా ఐ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాజువల్, బట్ బిట్వీన్ ద టూ వర్డ్స్ విల్ అండ్ షాల్ ఈజ్ మోర్ ఫార్మల్, మోర్ సీరియస్. ఇప్పుడు మీరు ఐ విల్ మీట్, వీ విల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాను అనుకోండి, అది మామూలుగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ సమ్ జడ్జ్ ఆర్ సమ్ లాయర్ ఇస్ సెయింగ్ వీ షాల్ మీట్ నెక్స్ట్ వీక్, షాల్ వాడతాడు, కొద్దిగా దాంట్లో ఫార్మాలిటీ ఈజ్ దేర్. లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఎ ప్లే టుమారో అంటే ప్లాన్ చేసినట్టు ఇది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఎ ప్లే అంటే ఏంటి? డ్రామా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఎ డ్రామా టుమారో. బట్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. ఓకే, I will meet you in the cafe. I will meet you in the cafe. CAFE pronunciation కేఫ్ కాదు, చాలామంది కేఫ్ అంటారు కానీ క్యాఫే అది, బికాజ్ అది ఫ్రెంచ్ వర్డ్ విచ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్, క్యాఫే. డబుల్ ఎఫ్ కూడా వాడే అవసరం లేదు, అది ఈ స్పెల్లింగ్ ఇది యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది, క్యాఫే. ఓకే, ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ ద కేఫ్, అది ఇండియన్ ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ ద క్యాఫే, ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద క్యాఫే. సో ఇది సడన్ డెసిషన్. అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇది ఈ పదాలు ఉన్నాయి కదా, వెన్, యాజ్ సూన్ యాజ్, బిఫోర్, ఆఫ్టర్, ఇఫ్, అన్లెస్, ప్లస్ ప్రజెంట్ సింపుల్, ప్రజెంట్ అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ వాడితే కూడా మీకు ఈ మూడు పెట్టేస్తే కూడా మీకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ వస్తుంది. ఎట్లా? ఆఫ్టర్ వర్డ్ వాడిన, ఆఫ్టర్ ఐ సీ హిమ్ ఇస్ ప్రజెంట్ సింపుల్. ఆఫ్టర్ ఐ సీ హిమ్ ఐ విల్ ఫోన్ యూ. So this is before I see him I will phone you, unless I see him I will phone you, I will not phone you, as I see him I will phone you, if I see him I will phone you. So ఈ ఆఫ్టర్ బదులు ఏ వర్డ్ అయినా కూడా మీరు వాడచ్చు. కెన్ యూ గివ్ మీ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్? Please grant me a letter as soon as possible. I will call you. No, what word are you using? As soon as as soon as possible. Yes sir. Please give me. Please grant me a letter as soon as Give me a leave. Give me a leave as soon as possible. Another example? I am going to market tomorrow after I see him. Okay. I will call you. I will call you tomorrow. Okay. After I see him, I will call you. I will write for you in evening. I will write to you in the evening. Okay. Look at the next one. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంది కదా, అదే స్టైల్లో మనం ఫ్యూచర్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు?
The train leaves at 8. Simple present tense adi. The train normally every day the train leaves at 8 and normally daily it arrives at Nizamabad at 12 o'clock. So the habitual present ni man future la kuda vaadachu. When you say the train leaves at 8, we arrive at Nizamabad at 12. The committee leaves Delhi on Sunday, arrives in Bombay on Monday and starts working on Tuesday. So this is in the context ni batti manam ardham chesukochu is the future tense ani. But language anta kuda simple present tense language. Tarvata okati future continuous kuda undi. I will be working next month. I will be working for Sports India. Next month I will be playing for India. Next month I will be playing for Telangana. Will you be working for Microsoft next? Will you be teaching in a school? Will you be teaching in a university? He will not be working next month because he is applied for leave. So future continuous. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ing వస్తుంది working will be you be I will not be. So can you give me an example with future continuous? I will be planning a tour, right? I will be planning a tour of North India. Can you give me an example of future continuous? I will be on leave tomorrow. I will be not coming. I will not be coming. ing continuous form. I will not be coming tomorrow. Will you be inviting? Will you be inviting me tomorrow? Yes. I will be cleaning my room tomorrow. I will be cleaning my room tomorrow. Right. We will be watching the class tomorrow. We will be listening to the class. Right. He will not be listening. He will not be listening to the class tomorrow because he is not well. Will you be go after 1 hour? Will you be going? Will you be going after 1 hour? Right. ing వస్తేనే continuous form. I will be going next week, right. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ టైమ్స్. సో మీరు లాస్ట్ టూది నేను ఏం చేసిన అంటే అది ఆస్టరిస్క్ పెట్టి రేర్లీ యూజ్డ్ అని పెట్టిన. ఇది ఎక్కువ వాడడం మనం ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, హెచ్ అండ్ ఐలో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ ఇన్ ఎ పాస్ట్, ఇది మీరు ఎక్కువ మనం వాడము. మీరు డోంట్ అన్నెసరీ ట్యాక్స్ యువర్ బ్రెయిన్, ఇట్స్ నాట్ నెసరీ, జస్ట్ మీకు అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఎక్కువ మనం వాడికలో పెట్టాం. వీ మేనేజ్ విత్ దీస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. Then Fలో ఉన్నది present simple as future, as soon as, before, after, unless, going to, future simple. వీటితోటే మేము మేనేజ్ చేస్తాం ఫ్యూచర్ టెన్స్. We will not use H and I there. So you can just go through, but no need to take it seriously. But what is important is 1 to 8 tenses and 9 A, B, C, D, E, F, G. 9 A to G is very important. H and I are optional. Don't have to break your head about it. Okay, any doubts here? No, sir. This is like a Bible. This is like a Bhagavad Gita. This is like a Quran. You have to keep with you. Always, wherever you go, you keep this. It is an English document. All people who are speaking English or listening to English, they will be listening to some tense here only. All the languages of, all the sentences of English are contained in these tenses. మీకు దీని మీద గ్రిప్ వచ్చేస్తే ఏ సెంటెన్స్ ఏ అవకాశం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మీరు వాడచ్చు. సో విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెన్స్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ అట్లీస్ట్ 10 to 20 ఎగ్జాంపుల్స్. మీకు టైం ఉన్నప్పుడు ఒక 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్ టెన్స్. మొత్తం 9 టెన్సెస్ ఉన్నాయి. 9లో ఆ 9thలో కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. 9 A to G. సో అది మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకుంటే మీకు గ్రిప్ వస్తుంది. రైటింగ్ మీద వస్తుంది, స్పీచ్ మీద కూడా వస్తుంది. రాసి చూపెట్టండి వేరే టీచర్స్కి. నేను రాపోయినా వేరే టీచర్స్ చూపెట్టండి ఇది కరెక్టేనా అని. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే. ఓకే, నౌ I'll quickly run through the rest of the slide.
Are you able to see this? కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాము, అకంప్లిష్, అటైన్, అడాప్ట్, అఫోర్డబుల్, అకంపెనీ, అనలైజ్, అడ్మైర్. Are you able to see? Yes, sir. Okay. What is the first word? Accomplish. Accomplish, is it a verb or a noun? Correct. Verb, action word. Accomplish అంటే అచీవ్ చేయడం, అచీవ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సక్సెస్ఫుల్. నేను ఒక సెంటెన్స్లో వాడతాను, హీ వాంట్స్ టు అకంప్లిష్ ద టాస్క్ before 1 month. He wants to accomplish his work in the next 5 years. And he wants to achieve success in that field. Can you give me an example with accomplish? అయితే ఇంకోటి accomplished అని ఒకటి ED తోటి వస్తుంది. ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ సింగర్, అది యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ సింగర్ మీన్స్ దట్ బికమ్స్ యాడ్జెక్టివ్. అంటే ఎలాంటి సింగర్? సింగర్ వాజ్ అచీవ్డ్ మెనీ సక్సెసెస్, హీ హాజ్ రికార్డెడ్ మెనీ సాంగ్స్. ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ పెయింటర్. మార్నింగ్ గవర్నర్ గారు వచ్చారు, ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ పెయింటర్, హీ హాజ్ పెయింటెడ్ మెనీ ఆర్ట్ పీసెస్. ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ cricket player or is an accomplished sports person. Gukesh is an accomplished chess champion, so he is already accomplished at a very young age. He is an accomplished leader with lot of achievements, lot of seva, lot of service he has done to people. He is an accomplished. So adi akkada adjective, kani ikkada manamu verb lo pettam. Example, I want to accomplish my work, I want to accomplish this work in the next 2 months. It's a difficult work, but I want to accomplish in the next 2 months. Can you give me an example now? Accomplish. The house is accomplished with 2 months. I want to accomplish my house. I want to accomplish the building of this house. Ajapal, I want to accomplish the building of this house in 2 months. Like that, you have to say. I want to reach my accomplished targets. I want to accomplish my targets. I want to accomplish my targets. I want to accomplish my academic. I have to accomplish my story writing. I want to accomplish, I want to achieve, I have to finish successfully my story writing assignments, my story writing projects. Right. Accomplish my thoughts. I have to accomplish. Accomplish my thoughts. I have to accomplish my, what is it? I didn't get you. Thoughts, art. Thoughts. No, thoughts no. No. Accomplish అంటే సాధించడం. సాధించడం అనేది ఉంది కదా, సాధించడం అంటే టు అచీవ్ దట్. ఇప్పుడు ఇంచుమించు మీకు ఈ సెకండ్ వర్డ్ చూడండి. సెకండ్ వర్డ్ ఏముంది? అటైన్. అటైన్ అంటే కూడా అచీవ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సక్సీడ్ ఇన్ అచీవింగ్. అకంప్లిష్ వచ్చి అది కూడా ఈ రెండు యాక్చువల్గా దీస్ టూ ఆర్ సినోనిమ్స్. అకంప్లిష్, అటైన్. I want to attain my goals. I want to attain my goals in life, academic goals. I want to attain my personal goals. I want to attain my financial goals. So I want to attain my ambition. So attain and accomplish are very similar words. Both are synonyms. Both are verbs also. Similarly, adapt undi. Adapt ante adi kuda verb. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వర్బ్స్ చూస్తున్నాం మనం. ఆల్ దీస్ ఆర్ వర్బ్స్, క్రియా పదాలు. అడాప్ట్ మీన్స్ వాట్? మేక్ సంథింగ్ సూటబుల్ ఫర్ అ న్యూ యూజ్ ఆర్ పర్పస్. దట్ ఈస్ అడాప్ట్. అడాప్ట్ టు ద adopted. I adopted a new policy. I adopted a new child. Child also, dattad తీసుకుంటే కూడా child. I adopted a child. The government adopted a new policy, but ఇది adapted ఉంది. ADA. Adapt అంటే ఒక సిచ్యువేషన్కి అడ్జస్ట్ అవ్వడం మనం.
We all have to adapt to, ఇక్కడ నుంచి మీరు కాశ్మీర్ పోయినారు అనుకోండి, అక్కడ విపరీతమైన చలి, ఐస్ -5లో ఉంది టెంపరేచర్ ఇప్పుడు. సో మీరు సడన్గా మీరు ఈ షర్ట్ ఇట్లా వేసుకొని వెళ్తే అక్కడ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు ద క్లైమేట్ దేర్. వెన్ యూ గో టు కాశ్మీర్ నౌ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు దట్ వెదర్, అంటే యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు దట్ సిచ్యువేషన్. అంటే వెదరే కాదు, సిచ్యువేషన్. ఎవరో ఒక ఒక బాబు గ్రామం నుంచి వచ్చి సిటీలో వచ్చాడు సడన్గా సిటీలో పెట్టాము ట్రాఫిక్ జామ్లో, అక్కడ హీ హ్యాస్ టు అడాప్ట్ అండ్ క్విక్లీ అడ్జస్ట్. సో అడాప్టింగ్ ఈజ్ మేకింగ్ సంథింగ్ సూటబుల్ చేసుకోవాలి మనం, అది అడ్జస్ట్ అవ్వడం టు ద న్యూ కండిషన్స్, టు ద న్యూ పర్పస్, న్యూ క్లైమేట్, న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అడాప్టింగ్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనమాట అవి. ఇది ఫస్ట్ 3 words రాసేసుకోండి, అది వర్బ్. అకంప్లిష్, అటైన్, అడాప్ట్. ఇది చూడండి, ఎఫోర్డబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏముంది, రీజనబుల్లీ ప్రైస్, అంటే మనం కొనుక్కుంటే అంత రీజనబుల్గా ధర ఉన్నట్టు. చాలా లేలే ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే మ్యాక్సిమం, కాస్ట్లీ చాలా కాస్ట్లీ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్, చీప్ అంటే చాలా చీప్. బట్ ఎఫోర్డబుల్ అంటే మన అందుబాటులో ఉన్న ధర, రీజనబుల్ ప్రైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, yesterday I bought dozen grocery items from that mall because of some festival, some offers were given. All of them were sold at an affordable price, very reasonable price, affordable. మన అందుబాటులో ఉన్న రేట్స్ అన్నమాట, affordable. Can you give me an example with affordable? I got a watch in affordable price. At an affordable price. I got a watch at an affordable price, right? చెప్పండి. I got a bicycle in affordable price. కొంతమంది చాలామంది మనమేమో వింటుంటాం మన లైఫ్లో, నెగటివ్లో వాడతారు. ఐ కెనాట్ ఎఫోర్డ్ దిస్ హౌస్, దిస్ హౌస్ ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫోర్డబుల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎఫోర్డబుల్ బై మీ. నెగటివ్లో అది, దట్ ఈస్ రియాలిటీ. న్యూ ప్రాజెక్ట్, యూ బై న్యూ ప్రాజెక్ట్, దెర్ ఆర్ సమ్ న్యూ హౌసెస్, దే ఆర్ వెరీ affordable, they are cheap, you can easily. So affordable projects, unaffordable, opposite of affordable, unaffordable, I cannot afford. Similarly accompany undi. So affordable is an adjective, accompany malli oka verb. Accompany ante to go somewhere with someone as a person, as a companion. I accompanied my parents when they went to neighboring state. I accompanied my parents when they went to the neighboring village. So going along with somebody is accompany. Who will accompany me if I go to Kashmir? All my students will accompany me. All my students, if I give them the offer and if it is affordable trip, if Kashmir trip is affordable, they all will accompany the department members to go to some excursion, to go on an excursion. So that is accompany. Can you give me an example with accompany? He accompanied his father to the ground. Father was going to the ground to play and the daughter accompanied the father. Didn't understand. Not understood. అకంపెనీ అర్థం కాలేదా? వెంబట వెళ్ళడం. మీరు వెళ్తున్నారు, మీరు గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీ వెంబట మీ తమ్ముడో మీ అన్ననో వస్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అకంపెనీ చేస్తున్నాడు అనమాట. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఐ అకంపెనీడ్ మై ఫ్రెండ్ వెన్ హీ వెంట్ ఆన్ ఏ స్మాల్ ట్రిప్. When I came to Hyderabad to do this training program, I was accompanied by my friends till the station. Station వరకు వచ్చారు.
అక్కడ సి ఆబ్జెక్ట్. సో హూ ఎవర్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంపెనీ వాళ్ళు అకంపెనీ చేస్తున్నారు అన్నమాట మిమ్మల్ని. సో దట్స్ ఎ వర్బ్. అనలైజ్, analysis is noun form, analyze is a verb. Don't analyze too much, it will heat up your brain. Analyze situations, analyze the circumstance reasonably and then leave it to luck, because we cannot analyze everything. We can analyze only some phenomenon in life, we cannot analyze everything, it is not in our capacity. The creation is so complex, the planets and the earth, we cannot analyze everything. We can understand what we know, what the greatest scientists know is also very limited knowledge. The knowledge is infinite. So we cannot analyze everything. So analysis is a noun form, analyze is a verb form. If you analyze the situation, if you analyze today's situation, it's we can conclude that it's a big encouragement by the government to spread, to empower people with skills by sponsoring programs like this. If you analyze the situation, you will understand the policy of the government. You will be able to ascertain the policy that the government has adopted. We have used the word adopted. Okay. Admire, regard an object, quality or person with respect or warm approval. When you have lot of appreciation or regard for somebody, you admire that person. I admire that person for his outstanding leadership. I admire her for her great Olympic achievements. I admired that, yeah, Bhagavat, what is her name, who won that pistol shooting? No, that girl who won that gold medal, Olympic medal in shooting, Manu Bhagavat. So you admire such people. Can you give me an example with admire? I admire Virat Kohli. Many Indians admire Virat Kohli. Okay. I admire the singer. I admire the way you teach. Thank you. So you appreciate, you regard. Pardon? So this is again a verb. Associate is there. Associate is connect someone or something with something else. I associate orphanage to serve the people. I associate? Orphanage. Orphan house, orphanage. Okay. So basically you are saying I associate this place with many important ideas. I associate this place with lot of training. I associate university with knowledge, with skills empowerment. So associate is connection, mental connection, associate. So that is again a verb, associate. So most of these verbs that you have discussed are verbs. So verbs are important in terms of tenses that you have just studied. You have now about 9 tenses in the handouts that you are given to you. 9 tenses are there, including the first 8 and the future tense which is being formed by the simple present tense. Sir, can you please read that associate with? Connect someone or something with something else in one's mind. When you connect 2 or 3 things in your mind, you are associating those things with your earlier experiences. When you come to your university or when you go to your village back, you will associate your childhood memories with your growth, your experiences, your friends. So associate. But associate is also a noun in a designation, like when you say associate engineer or associate professor, that is a noun. That is a noun which is standing for a designation. But here it is a verb, associate. So like this, basically
you have adjectives, you have verbs, you have many other important words which you have been using, and those 9 tenses are a kind of they are like formulas, they are like creative formulas you can use, but as I said again, it is not logical. You have to catch hold of the convention of the language. Every language will have certain convention, and you will slowly understand the convention when you go on using the language, when you go on getting yourself exposed to the language. Okay. So, we will stop here. Any questions are there? I will take. It is 4 o'clock now. Any questions, any thoughts? I think I am very happy that personally all of you have done very well. First day itself you have come up with wonderful examples for tenses, which means your basic entry level, even as you are doing undergraduation, your exposure to the language is already there, thanks to technology, thanks to access that we have to language. Most of you are aware of the way in which language is used, this international medium that is used, and that is why you were able to give me those sentences when we were doing those different 8 tenses plus the 9th tense also. So, continue that, and we will have more interesting things to come in terms of brief speeches, paragraph writing. Concentrate from the micro to the macro. Whenever you are acquiring a skill, go by brief sentences, go to paragraphs, and go to essays. Similarly, speech also, there will be some sessions on phonetics, how to say a word, like for example, what is the difference between important and things like do you say remember, or do you say remember, or do you say psychology or psychology. These are very important. So, in speech there will be sessions on phonetics, on word pronunciation. Similarly, from word you will also come to the sentence level. What we have done today is sentence level tenses, different tenses with examples, and we have taken a look at some of the important verbs which are normally used in tenses. And then from that you go on to the paragraph level, you go to brief speeches if it is speaking, like you made certain introductions in the beginning about yourself, that is a brief speech. So, you can go on to bigger topics, like somebody spoke about good governance, you can actually speak about good governance for 5 minutes or 3 minutes. So, this competence will only increase when you apply yourself diligently, very with discipline and with focus. Okay. I stop there, and if there are no queries, I stop there, and I wish you all the best for the remaining classes. Enjoy your stay, don't waste much time, but have fun and also learn well. Okay. Thank you all. Right.